ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு கொங்குருச்சி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது a famous street food in Pune which is called mango mastani. இந்த creamy mango mastani செய்ய தேவையான ingredients என்னென்னு பார்த்துடலாம். தோல் சீவி ஸ்லைஸ் பண்ண மேங்கோ 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. half a cup of milk ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 ஸ்கூப் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் தேவைப்படும். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலி டாப்பிங்க்கு தேவையான ட்ரை நட்ஸ், பாதாம், பிஸ்தா அண்ட் டூட்டி ஃப்ரூட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பிளெண்டிங் ஜார் எடுத்து அதில் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்ச மேங்கோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வனிலா ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் சில்ட் மில்க் ஆட் பண்ணுங்க. And blend it to make a soft smoothie like this. இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக ஸ்லைஸ்ட் மேங்கோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் லேயர் 1 ஸ்கூப் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி வச்ச மேங்கோ ஸ்மூதி ஆட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் லேயர் 1 ஸ்கூப் ஆஃப் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலி டாப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ட்ரை நட்ஸ், பிஸ்தா, பாதாம் அண்ட் டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் இட். The creamy and refreshing mango mastani is ready. Just try this recipe and enjoy. Importantly, do share this to your friends and subscribe this channel. Thank you so much for watching Konguruchi.